In the literary movements, next we have is formalism. Formalism, this is a type of literary theory and analysis which originated in Moscow and St. Petersburg in the second decade of the 20th century. And at first, the opponents of the movement of Russian formalism apply the term formalism derogatorily because of its focus on the patterns and technical device of literature to the exclusion of its subject matter and social values. Later, however, it became a neutral designation. Okay, so the leading representatives of the movement were Boris Eichenbaum, Witowski, and Roman Jacobson. So this is a school of literary criticism originated in Russia and it's emerged in the 20th century. It originally focused in poetry. The Russian who developed it are called formalist. Roman Jacobson and a fellow formalist translated these things into English, and the English began to take notice of the different approaches to literature, and the formalist perspective was assimilated and developed by the French before it made an impact on the English and American theories. So what is formalism? There may be a question which is arising on your mind. So as the name suggests, formalism is concerned primarily with form or the structure. It's rather than interpreting what a text means, the formalist analyzes how that meaning is communicated through form or the structures. So so we have a counterpart to that, that is Russian formalism. Russian formalism is the European counterpart of the Anglo-American new criticism. Actually, it is a school of literary criticism that originated in the former Russia around 1950. And around the year 1929 to 1930, it was censured by Stalin and its center activity moved to Prague. So the leading figures of Russian formalism school are Witowski, Yuri Tinagavo, Boris Eichenbaum, and Roman Jacobson, Peter Butler, Oris Brick, Boris Tomashevi, and Yuri Tirnavo. And formalism, this is in literary theory. What formalism refer is like to critical approaches that analyze, interpret, and evaluate the inherent features of a text. So this is to analyze, interpret, and evaluate the inherent features of a text. So the features may be like include it's not only grammar and syntax, but the literary devices like meter, trope, etc. So the formalist approaches reduces the importance of a text historical factors, the biographical matters, and the cultural matters. Instead, it focused on the structure or the form of the text. So these critics studied the form of literary work rather than its content, and they are emphasizing on the formal devices. So what are the formal devices? That is such as rhythm, meter, rhyme, metaphor, syntax, or narrative technique. So this is actually, we said earlier, this is a school of literary criticism that emerged in Russia around 1915. Okay, so the major figures of Russian formalism were Viktor Shklovsky, Boris Eichenbaum, Roman Jacobson, Vladimir Prop, Yuri Tinianu. So this approach to literature that was developed at the beginning of the 20th century and remained the primary approach to literary study until 1970s, when other literary theories began to gain popularity.
So this began to spread English speaking countries in the 1920s. So this is actually a reaction against the current literary criticism of the time that tend to focus only on the life of the author. So that is the historical biographical sketch of the author. And there are critics like T.S. Eliot, Robert Penrose, and Clement Brooks. They are people, they concerned the social value of literary sites or the other formalist critics. So there are things we needed to see. What is formalism? Again, Schlossky actually, the other formalist, offered a theory of literary function, a critical interpretation, and art's purpose, and they emphasized the form and the structure in literature over the content of the text. So, and actually for that, they viewed literature as a collection of devices. So we have said there are formal devices. What are they? So that is the rhythm, meter, rhyme, metaphor, syntax, or the other narrative techniques. So that is a collection of devices that interact actually a textual field. So according to them, the purpose of literary art is estrangement. So this is again a school of literary criticism. A literary theory emerged in the early 20th century. This is an reaction against the Marxist literary theory, which believe in the roles of society in the text and the text in society. So the basic ideas works on the practical dimension of art. They focus on the form, how things are done, more than what is about. Since form is what tells stories or make meanings. That is, the moves of dances form the story of a ballet. And they have to do with the structural purpose of a particular text. The study of a text without taking into account any outside influence. The formalism rejects notion of culture or societal influence, authorship, and content. So they never give importance to the biographical or the historical sketches of the text, but they only give the formal devices. Okay, so Jacobson calls that formal device as literariness. So we will come to that later. Okay, so classifying works into genres according to the formal attributes. And fourth one is advocating methodological systematic reading of text, making literary criticism a science. And fifth one is literature is autonomous from external conditions in the sense that literary language is distinct from ordinary use of languages. And sixth one, since literature is made of language, linguistics will be a foundational element of the science of literature. And there is we have already told that Russian formalism, which was emerged in around 1915 and flourished in the 1920s, was associated with opozhas, that's a movement, society for the study of poetic languages, and with Moscow Linguistic Society. Moscow Linguistic Society is one of the leading figures of which was Roman Jacobson, and Prague Linguistic Circle that was established around 1926, and with major figures as Boris Eichenbaum, Victor Schlossky. So all these two schools, which one? Opozhas and Moscow Linguistic Society. The school derives its name from form. Okay, and as this critics studied form of literary work rather than its content, so there is a fundamental difference between Russian formalism and new criticism. So new criticism, they focus on the internal unity of the work. Form and content, they said form and content are inseparable, since form is the embodiment of a content or theme. So but Russian formalism, they focused on the practical dimension of the work by studying literary devices. Okay, literary devices are important for the formalist. For the new critics, form and content are equally important, which are inseparable. Okay, that is the main difference between Russian formalism and new criticism. Okay, this we have seen. So they focused on the form, not content, on language, not on
exophora. So exophora means the biography, culture, history, religion of the text which is included in that. So they emphasize on the functional role of devices. We have seen that of what we call as the literary devices, okay, the formal devices. The ordinary language serves the purpose of communication. Literary language is self-reflexive, and that it offers the readers a special experience by drawing attention to its formal devices, and which for that Roman Jacobson calls that literariness, that which makes a given work a literary work. And that is what we call literariness, actually, as consisting maximum foregrounding of the utterances. So break the devices down into the constituent parts, and that is a text is made up of we have seen this as literary devices. Lot many literary devices are there. So there are stylistic devices, literary devices, and narrative devices. So formalism actually views literature primarily as a specialized use of language, and purposes a fundamental opposition between literary, which means a poetical use of language, and the ordinary. So ordinary means a practical use of language. So it proposes that the central function of ordinary language is to communicate to auditors a message or information. That is by reference to the world existing outside language. So there is a contrast between this ordinary language and literary language. For that, it conceives a literary language to be self-reflexive. So literary language എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫ് റിഫ്ലെക്സീവ് ആയിരിക്കണം, സെൽഫ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഇൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ടു കൺവേ ഇൻഫർമേഷൻ ബൈ മേക്കിംഗ് extrinsic references, but to offer a reader a special mode of experience by drawing attention to its own formal features, that is to the qualities and internal relations of the linguistic sign themselves. അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതെന്താണെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് of practical discourse, because its laws are oriented towards producing the distinctive features that formalists call literariness. അതിനെയാണ് literariness എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം literariness എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആൾ റോമൻ ജക്കോബ്സൺ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that which makes a given work ലിറ്റററി വർക്കാക്കി മാറ്റാം. സോ ജുവാൻ മാർക്കോസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനദർ ക്രിട്ടിക്ക് ഇതിനൊന്നുകൂടി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്റററിനെസ് ആസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ maximum foregrounding of the utterances, and the primary aim of such foregrounding ഷ്ലോസ്കി പറഞ്ഞ പോലെ in his art as technique എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിലാണ് ഷ്ലോസ്കി എന്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ലിറ്റററിനെസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ ആർട്ട് ആസ് ടെക്നിക്കിൽ ഷ്ലോസ്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈസ് ടു എസ്ട്രേഞ്ച് ഓർ ഡീഫെമിലറൈസ് them. So literary language is ordinary language deformed and made strange. Okay, literature, by forcing us into a dramatic awareness of language, refreshes our habitual perceptions and renders objects more perceptible. ഈ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ, പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള, റഫ് ആൻഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഒരു ഇമ്പീരിയഡ് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരില്ല അത്. വി നീഡ് ടു ഹാവ് ഒരു കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ട്, അവിടെ ഡെലിബറേറ്റ് എഫേർട്ട് ഇസ് നീഡഡ്. സോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വിക്ടർ ഷ്ലോസ്കി ആൻഡ് അപ്ലൈസ് ടു ഓൾ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫോംസ്. ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് മേക്സ് എന്തുണ്ടാക്കുക, ആർട്ട്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ആർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റററിനെസ് ഓഫ് ആർട്ട്, ലിറ്റററിനെസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ. സോ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാരാ, വിക്ടർ ഷ്ലോസ്കിയാണ്. ആൻഡ് വിക്ടർ ഷ്ലോസ്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആർട്ട് മേക്സ് ദ ഫെമിലിയർ സ്ട്രേഞ്ച് ആക്കി മാറ്റും, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫ്രഷ്ലി പെർസീവ്ഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിന് ആർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ കാണാൻ പറ്റും. ടു ഡൂ ദിസ് ഇറ്റ് പ്രസൻറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രഷ് ആൻഡ് ലുക്ക് തോന്നണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വരുമ്പോൾ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സും ഡിവൈസസും എന്തായിരിക്കണം, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ഈവൻ ഔട്ട്ലാൻഡിഷ് വേസിൽ ഷോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ന്യൂ, പുതുതാക്കി മാറ്റാം. സോ ഷ്ലോസ്കിയുടെ ടേംസിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആൾ പറഞ്ഞത്, ലിറ്റററിനെസ് ഓഫ് ആർട്ട്ഫുൾനെസ് ഓഫ്
a work of literature that which makes it an aesthetic object resides entirely in its devices. So which should also from the sole object of literary study. So the aesthetic value of purpose of art embodied in the devices consists in creating in readers or viewers a heightened awareness, making them see things പുതുതാക്കി ന്യൂ ആക്കി മാറ്റാം. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് ലിറ്റററിനെസ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ലിറ്റററിനെസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാം. സോ ഫോർമലിസം ഫോക്കസ്ഡ് പ്രിമേർലി ഓൺ പോയട്രി അല്ലേ. സോ ലേറ്റർ ഷ്ലോസ്കി, ടൊഡറോ ആൻഡ് പ്രോപ്പ് അനലൈസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഫിക്ഷൻ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ആൻഡ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫെമിലറൈസേഷൻ, ദ ലുക്ക് ടു ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ നറേറ്റീവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർഡ് ഹൗ എലമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് പ്ലോട്ട്, characterization contribute to the narrative effect. സോ ഇപ്പം കുറേ ക്രിറ്റിക്സ് വന്നു, അവരുടെ സ്റ്റഡി മാറി, പോയട്രിന്ന് ഫിക്ഷനിലേക്ക് മാറി. സോ ഇപ്പം ലിറ്റററിനെസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഏതിൽ പറയുമ്പം, ഫോർമലിസത്തിൽ പറയുമ്പം. അപ്പോൾ ലിറ്റററിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ലിറ്റററിനെസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വോട്ട് ജോക്കബ്സൺ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ലിറ്റററിനെസ് വിച്ച് മേക്സ് എ ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം other types of writing. Okay, so the literaryness of artfulness of a work of literature that which makes it an aesthetic object resides entirely in its device. അപ്പോൾ ഒരു എസ്തറ്റിക് ഒബ്ജക്റ്റ് ഫുൾ ഓഫ് ലിറ്റററിനെസ് ആർട്ട്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്താ ആവശ്യമുള്ളത്? കുറച്ച് ലിറ്റററി ഡിവൈസസ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ആൻഡ് വിച്ച് ഷുഡ് ഓൾസോ ഫോം ദ സോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ലിറ്റററി സ്റ്റഡി. സോ അപ്പം ഫോർമലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്സ് ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റിനെ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ലിറ്റററിനെസ്സിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ റീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ആണ് അവരതിൻ്റെ അത് ബയോഗ്രഫിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കൂല, കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കൂല, ഇതൊന്നും റിലീജിയസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കൂല, സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ല നോക്കുക. അവർ ഡിസ്കവർ ലിറ്റററിനെസ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ്, ഫോം ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമേ നോക്കുകയുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ദ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റൈറ്റേഴ്സ് in order to make language literary. So that is the way something is said is more important than what is said. And so again, what makes a literaryness is something that is what makes a literary work different from other text. Other text means an ordinary language. So literaryness in poetry is that formalist ആദ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള literaryness in poetry ആണ്, in which ordinary language എന്ത് ചെയ്യണം, ഡീഫെമിലറൈസ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ന്യൂ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയല്ല പറയാം. സോ അതിൽ പോയട്രി സബ്ജക്ട്സ് ലാംഗ്വേജ് ടു എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? സോ how defamiliarization happens. So it employs many devices. അപ്പോൾ ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ സംഭവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡിവൈസസ് അവർ ഉപയോഗിക്കണം. സോ ആ ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ലിറ്റററിനെസ്. അപ്പം എഗാൻ നമുക്കറിയാം ഫോർമലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിസ്കവർ മീനിങ് ബൈ ക്ലോസ് റീഡിങ് ഓഫ് വർക്ക് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ്. ഫോം, ഓർഗനൈസേഷൻ, സ്ട്രക്ചർ, വേർഡ് ചോയ്സ്, ലാംഗ്വേജ്, മൾട്ടിപ്പിൾ മീനിങ് ആൻഡ് വർക്കിന് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സോ ഡിസ്റിഗാർഡിങ് ഓതേഴ്സ് ഇൻറ്റൻറ്റ്, ഓതേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് എനിത്തിങ് എൽസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ വർക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ്. Again, so this is again kind of features on formalist things. ഇപ്പോൾ ഫോർമലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്സ് ഒരിക്കലും ഒരു ഓത്തറിൻ്റെ നെയിമിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല, ടൈം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ ഓത്തർ ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കൾച്ചറൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എത്രയും ആ ഓത്തറിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കില്ല, പൊളിറ്റിക്കൽ റിലീജിയസ് ബിലീഫ് ഓഫ് ദ ഓത്തർ നോക്കില്ല, ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ റീഡർ ഇസ് നോട്ട് ഓൾസോ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു കുറേ ലിറ്റററി ടേംസ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമലിസ്റ്റ് റീഡിങ്ങിൽ നമുക്കറിയണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടർ, ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇമേജറി, പ്ലോട്ട്, പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ, സെറ്റിംഗ്, തീം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റുകൾ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട രണ്ട് തിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഡീഫെമിലറൈസേഷനും ലിറ്റററിനെസ്സും ആണ് ഫോർമലിസ്റ്റിൽ മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ആൻഡ്
ഇതിൽ ഡീഫാമിലറൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ലിറ്ററേർനെസ് ഓഫ് എ വർക്ക് അതിനെ കണ്ടെത്തണം. സോ അത് ലിറ്ററേർനെസ് ഓഫ് എ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഇൻ ദ മാക്സിമം ഓഫ് ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ് ഓഫ് ദ അട്രൻസ്. ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ് ഓഫ് അട്രൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ് ഓഫ് ദ ആക്ട് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ, ദ ആക്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ആൻഡ് അതിൽ വിക്ടർ ഷ്ലോസ്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഫോർമുലേഷനാണ് ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ്ങിലുള്ളത്. എസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുക, ഡീഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്റപ്റ്റിംഗ് ദ മോഡ്സ് ഓഫ് ഓർഡിനറി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഡിസ്കോഴ്സ്. ലിറ്ററേച്ചർ മേക്ക് സ്ട്രേഞ്ച് ആക്കി മാറ്റുക. ദ വേൾഡ് ഓഫ് എവറിഡേ പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് റിന്യൂസ് ദ റീഡർ ലോസ് കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ഫ്രഷ് സെൻസേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്ററേറിയ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാമുവൽ ടൈലർ കോളറിഡ്ജിൻ്റെ വർക്കിൽ പ്രൈം മെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫെമിലിയർ ഒബ്ജക്ട്സിന് ഫ്രഷ്നെസ് സെൻസേഷനും കൂടി പുതുതാക്കി മാറ്റാമെന്ന് ദ സെയിം ഐഡിയ ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പ്? എസ് ടി കോളറിഡ്ജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടത് ഡീഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുക, മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ന്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത്. സോ എന്താണ് ഡീഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രാനി എന്നാണ് റഷ്യനിൽ അത് പറയുക. സോ ഓസ്ട്രാനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻകറേജിങ് പീപ്പിൾ ടു സീ common things as a strange, wild, unfamiliar, defamiliarizing what is known in order to know it differently or more deeply. സോ ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന ആളെകാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വിക്ടർ ഷ്ലോസ്കിയാണ്. വിക്ടർ ഷ്ലോസ്കിയാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കായിട്ടുള്ള ആർട്ടസ് ടെക്നിക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. വാട്ട് ദ ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഓഫ് ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ മീൻസ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് സ്ട്രേഞ്ച് എന്നാണ്. ദ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ബിക്കം ഓട്ടോമൈസ്ഡ് ബൈ റെപ്പറ്റീഷൻ. നമ്മളത് കണ്ട് ഒരു കാര്യം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് വന്നിരിക്കും. ആ ഒരു ഹാബിച്വൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റാണ് നമ്മൾ എന്നും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഹാബിച്വൽ പെർസെപ്ഷനിലായി മാറും. റെപ്പറ്റീഷൻ, ഫെമിലിയാരിറ്റി ബ്രീഡ്സ് കോണ്ടംപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. കണ്ട് ഒരു നല്ല ബ്യൂട്ടീനെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഇല്ലാതായിപ്പോവും. സോ അപ്പം ആ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ബിക്കം ഓട്ടോമൈസ്ഡ് ബൈ റെപ്പറ്റീഷൻ, കണ്ട്. സോ the habitual nature of everyday experience make perception stale ആക്കി മാറ്റും, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കി മാറ്റും. സോ അപ്പം ആർട്ടിലാണ് റിട്ടേൺസ് ടു us the awareness of things. So defamiliarization of that which is or has become familiar automatically perceived is the basic use of literary language. So art and literature എന്താ ചെയ്യുന്നത്? have the ability to make us see the world പുതുതായിട്ട് കാണാം. to make that which has become familiar ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് നമുക്ക് അൺഫെമിലിയർ വേയിൽ കൂടെ കാണാം. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ബീൻ ഓവർ എക്സ്പോസ് ടു ഇറ്റ്, സ്ട്രേഞ്ച് ഗാൻ. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മിയർലി രജിസ്റ്ററിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് സബ് കോൺഷ്യസ് പ്രോസസ് ഓഫ് റെക്കഗ്നീഷൻ, ബിക്കോസ് വി തിങ്ക് വി നോ ദം, വി വാണ്ട്സ് അഗൈൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദം. സോ ഡിഫെമിലറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രാനിയൻ എന്നാണ് റഷ്യനിൽ പറയുക. സോ ടു സീ ദ വേൾഡ് ന്യൂ. സോ വിക്ടർ ഷ്ലോസ്കി ഡിഫെമിലറൈസേഷനെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ലിറ്ററേച്ചർ ഹാസ് ദ എബിലിറ്റി മേക്ക് us see the world anew and make that which become familiar, because we have been to it strange again. So this is again technique of art is to make objects unfamiliar, to make forms difficult, to increase the difficulty and length of perception, because the process of perception is an aesthetic end in itself and must be prolonged. So art is a way of experiencing the artfulness of an object. The object is not important. So this is a picture in Syria, sleeping between his parents on his graveyard. So art exists that one may recover the sensation of life. It exists to make one feel things, to make the stone stony. So this is a defamiliarization. Okay, and how is defamiliarization achieved in a text? So this is actually, it is achieved through foregrounding. So what is foregrounding and backgrounding? And so this is a throwing into relief of the linguistic sign against the background of the norms of ordinary language. So devices used to foreground unusual and reliable narration. So there are things we have here.
അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറയണ പോലെ ടോൾസ്റ്റോയുടെ വർക്കിൽ നിന്ന്, എഡ്ഗർ അലൻ പോയുടെ വർക്കിൽ നിന്ന്, ഫോക്നറിൻ്റെ വർക്കിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള അൺറിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള നരേറ്ററിന് കിട്ടും. കോൾസ്റ്റോമർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോൾസ്റ്റോയുടെ വർക്കിൽ ഒരു ഹോസാണ് നരേറ്റർ. പിന്നെ ഒരു ഡീറേഞ്ച്ഡ് പേഴ്സൺ ആണ് പോസ് ടെൽ ടെയിൽ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിലുള്ള നരേറ്റർ. പിന്നെ ഒരു മെൻ്റലി റിട്ടാർഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാണ് ഫോക്നറിൻ്റെ വർക്കായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയുടെ നരേറ്റർ. സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അൺയൂഷ്വൽ അൺറിലയബിൾ നരേറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഡിവൈസസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് തിങ് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞാൽ നിയോളജിസം ഉണ്ട്, പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളുണ്ട്, കോമ്പൗണ്ട് പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട്, പെക്യുലർ സിൻറ്റാറ്റിക്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ചിലപ്പോൾ ടു കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ടു സിംപ്ലിസിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലാക്ക് ഓഫ് പങ്ക്ച്വേഷൻ. ആൻഡ് തേർഡ് ഫോർ ഗ്രൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പറയുന്നത് വൾഗാരിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സ്റ്റാലിസ്റ്റിക് ഷിഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സീൻ ആൻഡ് സബ്ലൈം ഇൻ പുഷ്കിൻ്റെ വാക്കൺ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വൾഗർ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് എഗൈൻ എ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ഫോർ ഗ്രൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഡിസ്റപ്റ്റഡ് നെറേറ്റീവ് ആയിരിക്കും, കാരണം ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പറയണത് തമ്മിൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ടെക്നിക്ക് പറയും. സോ ഇൻറ്റീരിയർ മോണോലോഗ് ഇതൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് വിർജിനിയ വൂഫ്, ജെയിംസ് ജോയ്സ്, വില്യം ഫോക്നർ ഇവരൊക്കെയാണ്. ആൻഡ് അൺകൺവെൻഷണൽ ബിഗിനിങ്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽസ്. ചിലപ്പം ഈ സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത് ലാസ്റ്റ് നിന്നായിരിക്കും തുടങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ പോർട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും തുടങ്ങുക. സോ അൺകൺവെൻഷണൽ ബിഗിനിങ്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽസ് ആയിരിക്കും ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർമലിസത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഫാബുല ആൻഡ് സ്യൂഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിവൈസസ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഫാബുല ആൻഡ് സൂഷ്യ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിവൈസസ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഫാബുല ആൻഡ് സൂഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ this is something we can distinguish between language of fiction and from ordinary language. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജും ഒരു പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക? ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണ്. സോ അതിനെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഫാബുലയും സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പം സ്റ്റോറിയിലുണ്ടാവാം ഫാബുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലോട്ട് വേഴ്സസ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് പറയുക. സോ ഫാബുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലോട്ട് ക്രോണോളജിയാണ്. സോ ദ ടെമ്പറൽ ഓർഡറിൽ ഇപ്പോൾ സീൻ 1 സീൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, ഒരു ഫിലിമിലായിക്കോട്ടെ ഡ്രാമയിലായിക്കോട്ടെ. സോ ഫാബുല പറഞ്ഞാൽ റോ മെറ്റീരിയലാണ്. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇയാൾ ജനിച്ചു, അയാളുടെ കുട്ടിക്കാലം, പിന്നെ ആൾ സ്കൂളിൽ പോയ കാലം, അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന മരണം വരെ. പക്ഷേ കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും? മരണത്തിൽ നിന്ന്, പിന്നെ ആളുടെ മിഡിൽ പാർട്ട്, പിന്നെ ആളുടെ കുട്ടിക്കാലം, അങ്ങനെ കാണിക്കൂലേ, അൺഫോൾഡിങ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് ഫാബുല എന്ന് പറയാം. ആ ഒരു ക്രോണോളജീനെയാണ് ഫാബുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സൂഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. സ്ട്രക്ചർ ചിലപ്പോൾ എൻഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടേക്ക് എത്തും? ഫ്രണ്ടിലെത്തും, പിന്നെ മിഡിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ബാക്സും എന്നൊക്കെ പറയാം. സോ സൂഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് യു ചൂസ് ടു ടെൽ. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോറീനെ പറയാം. ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാബുലയിൽ കൂടെ തന്നെ പറയാം. ഫാബുല പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ക്രോണോളജിയിൽ കൂടെ ടെമ്പറൽ ഓർഡറിൽ ആക്ച്വൽ ഈവൻസിൻ്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെ പറയാം. സൂഷ്യയിൽ പറയാം. രണ്ടും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻറ്റ് 1, ഈവൻറ്റ് 2, ഈവൻറ്റ് 3, സീൻ 1 ആ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ പോകേണ്ടതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈവൻറ്റ് 2 തുടങ്ങി 4, 3, 2, 1 അങ്ങനെ രീതിയിൽ പറയാം. അപ്പോൾ കുറേ വർക്കുകളുണ്ട് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള റഷമോനൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പോണത്. സോ ഇപ്പോൾ സൂഷ്യ ആൻഡ് ഫാബുല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂഷ്യ പറഞ്ഞാൽ narrative begins at its climaxil തുടങ്ങാണ്, which is interrupted and only then proceeds to the story's chronological beginning. അപ്പോൾ എൻഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ബിഗിനിങ്ങിൽ എത്തും. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ ഫിലിം കണ്ടെയ്ൻസ് എ മിക്സ് ഓഫ് ക്രോണോളജിക്കലി ഓർഡേർഡ് സീൻസ് ആൻഡ് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് നെറേറ്റീവ് എക്സ്പോസിഷൻ. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് സൂഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫാബുല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ തന്നെ പോകണം. അതിനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഫാബുല സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് സംതിങ് ടെൽസ് വാട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് ലൈക്ക് എ ഷോർട്ട് സമ്മറി പോലെ പറഞ്ഞുതരാണ്. സൂഷ്യ പറഞ്ഞ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഫോബുല ക്രിയേറ്റ്സ് എ സൂഷ്യ ദ സ്റ്റോറി ആസ് ആക്ച്വലി നമ്മളടുത്ത് പറയുന്ന രീതി. സോ വൺ ഫാബുല ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് മെനി സൂഷ്യ
പറയാൻ പറ്റും. സോ ദ സൂഷെ ഹാസ് ദ ഡീഫെമിലറൈസിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുക. ഇറ്റ് ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻ്റർഫേസസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റോറീസ് ക്രോണോളജി. സോ അഗൈൻ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളിപ്പോൾ ഫോർമലിസത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഫോർമലിസം പറഞ്ഞാൽ ഓൾ അബൌട്ട് എസെൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഫൗണ്ട് വിത്തിൻ ദ വർക്ക്, അല്ലേ. ആൻഡ് സോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർമലിസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫോർമലിസവും ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസവും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസുകളുണ്ട്, അല്ലേ. റഷ്യൻ ഫോർമലിസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം റഷ്യയിലാണ് തുടങ്ങിയത് 1920s and 1930s ഇടയിൽ. ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർമലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലിറ്റററി തിയറിയാണ്. അത് അമേരിക്കയിലായിരുന്നു. ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം 28th centuryയിലായിരുന്നു. റഷ്യൻ ലിറ്റററി മൂവ്മെൻറ്റ് ആണ് റഷ്യൻ ഫോർമലിസം. ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ ലിറ്റററി മൂവ്മെൻറ്റ് ആണ്. റഷ്യൻ ഫോർമലിസ്റ്റ് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ഇസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോം ആൻഡ് കോണ്ടൻറ്റ് തമ്മിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് റഷ്യൻ ഫോർമലിസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ദർ ഫോക്കസ് വാസ് ഓൺ ദ ഫോം ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് റാദർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് കോണ്ടൻറ്റ്. പക്ഷേ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സിന് ഫോം ആൻഡ് കോണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ആർ ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് കനോട്ട് ബി അനലൈസ്ഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരാം. എന്താണ് ഫോർമലിസ്റ്റിക് രീതിയിൽ ടെക്സ്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവാം. അതേതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ജോണർ, ഫോം എന്താണ് അവരുടെ രീതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലിറ്ററേച്ചർ, പീസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും, സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്താണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഫോർമലിസം പറയുന്നത്. അവർ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ് റീഡിങ് ഓഫ് ദ വർക്കിനെ മാത്രമാണ്, വിത്തൗട്ട് ഇനി ഓതറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻറ്റോ ഓതർ ജനിച്ച കാലഘട്ടങ്ങളോ ഇതൊന്നും അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് പിന്നെ എയിംസ്, അവരെന്താണ് എയിം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണത്. എന്നാലും ഇറ്റ്സ് ക്ലാസിഫൈ, കാറ്റഗറൈസ് ആൻഡ് കാറ്റലോഗ് വർക്ക്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫോർമൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു ട്രീറ്റ് ഈച്ച് വർക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പീസ് ഫ്രീ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് എൻവയൺമെൻറ്റ്, എറ ആൻഡ് ഈവൻ ഓത്തറിനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. സോ ഫോക്കസ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് റാദർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റേർണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിലുള്ളത് ഫോർമലിസം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ളത്. സോ ഇപ്പോൾ ലിറ്ററേർനെസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ. ലിറ്ററേർനെസ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ ആണ്. എസ്ട്രേഞ്ചിങ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത്. സ്ലോയിങ് ഡൗൺ ആണ്. പ്രൊലോങ്ങിങ് ആണ്. ആൻഡ് എന്താ പറയുക, ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ആൻഡ് എസ്തറ്റിക് ആൻഡ് ഇൻ റിലീഫ്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു കൊട്ടേഷൻസ് വിറ്റഷ്ലോസ്കിയുടെ ആർട്ടസ് ടെക്നിപ്പറുടെ കൊട്ടേഷനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഉള്ളത് ക്ലിയറായിട്ട് പഠിക്കുക. സോ ഇത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഫോർമലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഒരു സിംപാത്തറ്റിക് കസിൻ ആയിട്ടാണ് ഏതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്, ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം പറയുന്നത്. വിച്ച് എംഫസൈസ്ഡ് though in organic forms actually reminiscents of Russian symbolism, it text as a discrete entity whose meaning and interpretation need not to be contaminated by authorial intention. വേണ്ട, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് വേണ്ട, ഐഡിയോളജി ഡിമാൻഡ്സ് ഇതൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ വന്ന പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം, ദാറ്റ് ഈസ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജി ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് കാണാം. സോ അത് വന്ന ഇയർ 1970s 1980s സോ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിട്ടിക് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിക് നോഷൻ ഓഫ് ഫോം ഇൻ മച്ച് American new criticism worthless extended a certain formalist assumption. സോ ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫിഗേഴ്സ് റൊഡാൻ ബാറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പോൾ ഡി മാൻ ഉണ്ട്, ജൂലിയ ക്രിസ്തേവ, ഫെഡറിക് ജെയിംസൺ. They are heavily indebted to the aims and strategies of Russian formalism. ഇപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് ഫോർമലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ കാണാൻ പറ്റേണ്ടത് നമ്മൾക്ക്. സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഓതേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം. മെയിനായിട്ടുള്ള കോണ്ടൻറ്റ് ഫോംസ്, കണ്ടൻറ്റിന് അല്ല ഫോമിനാണ് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് കോണ്ടൻറ്റിനല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫോർമലിസത്തിലുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.